Auf einer Anhohe mit Blick auf den Hudson River in Irvington, New York, was sich die Praktiken und Wesen der weißen amerikanischen Industriearistokratie wie Perlen und einer Kette Privilegs mu verreiten, steht ein Herrenhaus, das eigentlich nie hat existieren dürfen, ein 34-Zimmer-Villa im Stil der italienischen Renaissance, erbaut aus Kalkstein und Stuck aus Indiana. Sie stellt einen der Kunsten Akt architektonischen Widerstands in der amerikanischen Geschichte dar. Die Villa Lewaro wurde 1918 von Madam C.J. Walker erbaut, einer schwarzen Frau, die 1867 als Sarah Breedlove auf einer Baumwollplantage in Louisiana als Tochter versklavter Eltern geboren wurde. Sie hat als Wascherin für kaum $1 am Tag gearbeitet, armet, missbraucht und Verlust erlitten, die meisten Menschen gebrochen hatten. Doch mit eisernem Willen und unternehmerischem Genie baut sie ein Kosmetik-Imperium auf, das sie zur reichsten Self-Made Frau Amerikas und möglicherweise zur ersten Self-Made Millionärin überhaupt macht. Mit ihrem Vermögen errichtet sie ein Herrenhaus inmitten der Anwesen der Rockefellers und anderer Großgrundbesitzer. Goulds und die Vanderbilts beanspruchten ihren Platz in einer Landschaft, die Menschen wie sie ausgeließen sollt, und die bloß Existenz der Villa war ein Akt der Revolution. Sie war ein architektonisch Erklärung dafür, das Schwarz Exzellenz nicht unterdrückt werden konnte, das Jim Crow Gesetze, sozial volatile und wirtschaftliche Diskriminierung die Tochter einer Himmels versklavten Frau nicht daran hindern konnten, in einem Palast zu leben, der mit den Anwesen weißer Millionär mithalten konnte. Doch die Tragödie, die tief und eindringliche Tragödie, die durch die Raum, Terrassen und Garten der Villa Lewaro halt, ist, dass Madame Walker weniger als 2 Jahre in ihrer Villa let, Beaver sie 1919 starb. Sie hat kaum Zeit, das Eric zu genießen. Der enorm Aufwand und die Kosten de Boss certain in ihren letzten Lebensjahren in ihren Kraften und ihrer Gesundheit. Die Villa, die sie als Symbol de Triumphs geschaffen hat, wird auch zum Symbol de Opfers. Die Villa Lewaro repräsentiert zwar alles, was sie erreicht hat, aber auch alles, was sie dafür verloren hat. Und die zentrale Frage, die Diocese Gebäude umgeht, zwingt uns mit unbequemen Fragen auseinanderzusetzen. Die Wahrheit über Urgies, Kosten und den Preis, sich in einer Gesellschaft zu beweisen, die einem die Menschlichkeit abspricht, lautet, hat die Villa Madame Walker ebenso sehr verschlungen, wie sie erschaffen hat? Hat sie der Aufwand, dieses Denkmal schwarzen Erfolg zu errichten und zu erhalten, buchstäblich das Leben gekostet? Muster eines Schutterlicher will, sich in der exklusivsten Welt der weißen Amerikas einen Platz zu sichern, Opfer bringen, die niemand bringen sollt. Und was bedeutet es, dass die größte architektonische Leistung einer der bemerkenswertesten Unternehmerinnen Amerikas zugleich grab wird? Denn sie starb, Beaver sie den von erbauten Palast wirklich bewohnen konnte, starb, revolutionäres Werk vollendet zu haben, starb, nachdem sie unvorstellbaren Erfolg erzielt, aber auch einen unvorstellbaren Preis dafür bezahlt hat. Die Villa Lewaro steht heute als Denkmal für Triumph und die Tragödie, für das Mögliche und das Verloren bei der Verfolgung dieser Möglichkeit. Das ganz Osmus Diocese Widerspreches zu verstehen, die Kraft und den Schmerz zu spüren, die in den Steinen Diocese Gebäude stecken, müssen wir nicht mit der Villa beginnen, sondern mit der Frau, mit Sarah Breedloves Herkunft im Mississippi Delta, wo sie auf derselben Plantage geboren wurde, auf der. Ihr Eltern waren versklavt gewesen. Schon als Kind pflückt sie Baumwoll, wurde mit 7 Jahren Ways, mit Wirsen erritet sie, einem gewalttätigen Elternhaus zu entfliehen, und mit 20 wurde sie Witwe mit einer kleinen Tochter. In St. Louis arbeitet sie als Wascherin und verdient einen Lohn, der kaum zum Jubelben reicht. Hier, in bitterster Armut, aus der scheinbar keinen Ausweg gab, begann Sarah mit Haarpflegeprodukten zu experimentieren. Sie entwickelt Behandlungen für die Kopfwaderkrankungen,
die viel Schwarz Frauen plagten, deren haar durch aggressive Chemikalien, Mangelernährung und die Belastungen eines Lebens unter Unterdrückung gestüdigt war. Dabei entdeckt sie, dass sie nicht nur Talent für die Entwicklung wirksamer Produkt besaß, sondern auch ein Genie fürs Geschaft, fürs Marketing und für das Verständnis der Bedürfnis und Wünsche schwarzer Frauen. Sie schuf ein System des Haus-zu-Haus-Verkaufs, das tausend schwarzer Frauen als Walkeragentinnen beschäftigt, die mit dem Verkauf ihrer Produkt ein beispielloses Einkommen erzielten. 1910 erriet sie Charles Joseph Walker, nahm den Namen Madam C.J. Walker an, der zu ihrer Mark wurden sold, und verlegt ihren Firmensitz nach Indianapolis, wo sie ein Fabrik baut. Nach ihrer Ausbildung verdient sie ein Einkommen, das sie zu den reichsten Amerikanerinnen zahlt. Diesen Reichtum nutzt sie nicht nur für ihren persönlichen Komfort, sondern auch für politischen Aktivismus, für Wohltätigkeitszweck zur Unterstützung schwarzer Institutionen und Anliegen, für die Beschäftigung und die Ausbildung schwarzer Frauen, die kaum andere wirtschaftliche Möglichkeiten hatten, und durch ihren eigenen Erfolg zu beweisen, dass rassistische Ideologien über die Minderwertigkeit schwarzer Lügen waren. Jeder verdient Dollar war ein Sieg über das System, das ihr Eltern versklavt hat, jeder geschaftlicher Erfolg eine Weiterlegung der Segregation, die den Urgies schwarzer einschränken wollt. Der Bau der Villa Lewaro markiert den Hochpunkt dieses Weges, ihren Entschluss, nicht nur wirtschaftlichen Erfolg, sondern auch gesellschaftliche Anerkennung zu erlangen, nicht nur comfortable, sondern prachtvoll zu leben und einen Raum einzunehmen, denn die weiße Gesellschaft schwarzen unabhängig von ihrem Reichtum oder ihren Leistungen verwehrt hat. Sie wollt Irvington bewusst als Standort, inmitten von Wiesen, die Familien gehorten, deren Vermögen oft auf der Ausbildung schwarzer Arbeitskraft beruht, deren Gesellschaft schwarz, außer als Bediensteht, wohlständig ausglas und deren Überlegenheitsgefühl auf der Aufrechterhaltung starrer Rassentrennung beruht. Sie beauftragt Werner Tandy, einen der ersten registrierten schwarzen Architekten im Bundesstaat New York, mit dem Entwurf einer Villa, die unverkennbar prachtvoll, unverkennbar kostspielig und den Boten weißer Millionär ebenbürtig sein sollt. Das Ergebnis war die Villa Lewaro, benannt nach Silben des Namens ihrer Tochter Lelia Walker Robinson, eine italienische Villa mit 34 Zimmern, Musikzimmer, Bibliothek und Wintergarten, mit vergoldetem Klavier und Orgel, Möbeln, Gemälden und Skulpturen im Stil Ludwig 16, Terrassen mit Blick auf den Hudson River und formalen Garten, die von Landschaftsarchitekten gestaltet wurden. Jedes Detail war darauf ausgelegt, Reichtum, Geschmack und kulturelle Raffinesse zu vermitteln. Der Bauprozess selbst war ein Statement, ein Akter Inanspruchnahme von Raum, ein Beharren darauf, dass sie dasselbe Recht auf dies Landschaft hat wie jeder Rockefeller oder Vanderbilt. Die weißen Nachbarn waren entsetzt, machten ihren Rassismus durch Beschwerden und Sozial Ausgrenzung deutlich und machten klar, dass sie, egal wie reich sie wurden word, niemals akzeptiert wurden word, dass die Rassentrennung unüberwindbar blieb. Es war ein Grenz, die Geld nicht überwinden konnte, und das muss schmerzlich gewesen sein, ein tief Enttäuschung für eine Frau, die so viel erreicht hat und der Mann sagt, dass Erfolg angesichts rassistischer Vorurteile nichts bedeutet. Doch sie weigert sich, zurückzuweichen, weigert sich ans Wirken, das Gentleman das Recht hat, über ihren Wohnort zu bestimmen. 1918 zog sie in die Villa Lewaro und begann, Gast zu empfangen, Partys für Schwarz Intellektuell, Aktivisten und Künstler zu veranstalten. Einen Salon zu schaffen, in dem sich Persönlichkeiten der Harlem Renaissance treffen, und nutzt der Herrenhaus als Raum für politische Organisation und kulturelle Feierlichkeiten. Dies war revolutionär, die Schaffung eines sozialen Raums für Schwarz in einer Landschaft, die darauf ausgelegt war, Schwarz, außer in Dienstleistungsberufen, auszuschließen, die Behauptung, dass schwarzer Reichtum, Schwarzkultur und schwarzes intellektuelles Leben Anerkennung und Respekt verdienten. Die Villa Lewaro wird nicht nur Zuhause, sondern ein Symbol für tausend von schwarzen Amerikanern,
die deren den Buways sehen, das Rassenschranken überwunden worden konnten, das Erfolg selbst in einem System möglich war, das in verhindern sollt, das Schwarzschahnheit, Luxus und kulturell Raffinesse schaffen konnten, die allem, was die Weissgesellschaft hervorbracht, ebenbürtig waren. Doch der Preis all dessen, die physisch und emotionelle Belastung durch den Bau und die Instandhaltung der Villa, war enorm. Lewaro, während sie gleichzeitig Gesellschaftsimperium leitet, ihren politischen Aktivismus ausübt und gegen die ständigen Angriff der Rassismus kämpft, war immens und Zehruden Gesundheit und Energie. Madam Walker litt unter Bluthochdruck, vor dem ihr Arzt warnten, und unter stressbedingten Beschwerden, die unerträglich Last widerspiegelten, die sie trug. Ihr Arzt drängten sie, Kurzer zutreten, sich auszureichen und den Druck auf ihren Körper zu reduzieren, aber sie konnte oder wollte nicht. Sie trieb sich weiteren, baut Unternehmen, ihren Aktivismus und ihr Villa weiter aus und versucht weiterhin, durch Leistung zu beweisen, was eigentlich nie eines Beweises bedurft hat, dass sie ein Mensch war, der Respekt, Word und Freiraum verdient. Im Mai 1919, kam ein Jahr nach ihrem Einzug in die Villa Lewaro, starb Madam C.J. Walker im Alter von 51 Jahren und 49 in Folge von Bluthochdruck. Sie starb in ihrer Villa, nachdem sie kaum richtig genießen konnte, mit so viel nach zu tun, so vielen unerfüllten Traumen, so viel unvollenditem Werk in ihrer revolutionären Arbeit. Tod wirft Qualen fragen nach den Kosten des Widerstands auf. Der Preis für das Überwinden von Barrieren, der Preis, den es von Menschen verlangt, die gegen System einkämpfen, die sie unterdrücken sollen, den hat Madam Walker lange gelett, wenn sie beskeden ihre Ambitionen verfolgt hat, wenn sie sich nicht so sehr verausgabt hat, wenn sie in ihren letzten Jahren nicht die letzte Boss der Villa Lewaro auf sich genommen hat. Die Antwort lautet, wir können es nicht wissen, aber wir müssen uns fragen, müssen uns der Möglichkeit stellen, dass die Villa, die sie als Symbol de Triumph errichten ließ, zu ihrem Tod beigetragen hat, dass der Kampf Anerkennung unter weißen Millionären Energie und die Gesundheit verbraucht, die sie sich nicht leisten konnte, dass der Will, ihr Gleichberechtigung zu beweisen, Opfer fordert, die ihren Tod beschleunigten. Und dies ist eine Tragödie, nicht nur persönlicher, sondern auch struktureller Natur, nicht nur ein Frage der Entscheidungen einer einzelnen Frau, sondern auch dessen, was eine rassistische Gesellschaft von denen verlangt, die sich widersetzen, wie die Last, die Eigenmenschlichkeit zu beweisen, Anerkennung und Respekt zu kämpfen, die einem selbstverständlich sein sollten, Kosten verursacht, die sich diejenigen nicht vorstellen können, die sich nie beweisen müssen. Die Villa Lewaro verkörpert dies Tragödie, sie steht als Denkmal für Erfolg und Verlust, für das, was Madam Walker erreicht hat und was sie gekostet hat. Nach ihrem Tod ging das Anwesen an ihre Tochter Lilia über, die es weiterhin für Empfang und politisch Veranstaltungen nutzt, aber auch mit den enormen Kosten für den Unterhalt eines solchen Anwesens zu kämpfen hat. Sie muss hohe Grundsteuern und Instandhaltungskosten tragen und sich den Herausforderungen stellen, einen Palast in den wirtschaftlichen Schwierigkeiten der 1920er und frühen 1930er Jahre zu führen. Lilia starb 1931, und die Villa Lewaro wurde verkauft, wechselt mehrmals den Besitzer, diente zeitweise als Altersheim und verfiel, da die Instandhaltungskosten immer höher wurden. Gegen Ende des 20. Jahrhunderts war sie in einem desolaten Zustand, stand kurz vor dem Abriss und droht, ganz verloren zu gehen. Dieser Niedergang spiegelt das allgemeine Vergessen von Madam Walkers Vermachtes weiter, denn trotz ihrer revolutionären Leistungen geriet sie in Vergessenheit. Ihr Geschicht wurde nicht in den Schulen gelehrt, ihr Beitrag zur wirtschaftlichen Stärkung der Schwarzen und zum politischen Aktivismus fand den kaum Anerkennung. Die Villa Lewaro war ein Verfallen Zeugnis dieser historischen Amnesie.
Nur dank de engagements der Historikeren e Lilia bundles, die Madam Walkers vermacht pflegt, Conti sie wiederentdeckt worden. Die Urenkelen, die ein Biographie verfasst sich für den Erhalt der Villa Lewaro einsetzt, sowie die Arbeit von Denkmalschützern, die historisch bedeutende Gebäude erkannten, trugen maßgeblich dazu bei, dass die Villa Lewaro Geritet, 2018 von der New Voices Foundation, die sich ihrer Erhaltung Vermittlung widmet, erwerben. Stabilisiert restauriert word nun als historisch Stadt Bildungszentrum ausgebaut word. Dies Erhaltungsstätte für die Rückgewinnung der historischen Erbes das Beharren darauf, das Madam Walkers Geschichte zahlt, das ihr Leistungen Anerkennung verdienen, das die Geschichte, der Erfolg die Beiträge Schwarzer Menschen zu Amerika bewahrt gellert werden müssen. Die Villa Lewaro word nicht als Denkmaldirektums ihrer selbst willen restauriert, sondern als Ort, an dem man die Barrieren verstehen kann, die Madam Walker durchbrach, die Kosten, die sie trug, die Revolution, die sie verkörpert, den endornden Kampf für Rassengerechtigkeit wirtschaftliche Gleichheit, den Leben repräsentiert. Dies Wandlung von einem privaten Herrenhaus zu einem Bildungszentrum spiegelt die Transformationen anderer en Wesen wider, ist aber von besonderer Bedeutung, da die Villa Lewaro immer politisch war, immer ein Statement zu Rasse macht dazu, Raum Anerkennung verdient, immer eine Herausforderung für die Vorherrschaft der Weißen die Segregation darstellt. Bewahren Interpretation stellen die Fortsetzung von Madam Walkers revolutionärer Arbeit dar, den fortwährenden Widerstand gegen Auslöschung Marginalisierung, das Beharren darauf, das Schwarzgeschichten, Schwarzleistungen Schwarzkämpfe im Zentrum unseres Verständnisses der amerikanischen Geschichte stehen müssen. Die Fragen, die Villa Lewaro aufwirft, nach den Kosten der Widerstands, nach den Anforderungen Diogenigen, die Barrieren durchbrechen, nach den physischen psychischen Belastungen im Kampf gegen System, die einen unterdrücken sollen, danach, ob ein Leistung, die solche Opfer erfordert, wirklich ein Sieg oder auch eine Tragödie ist, bleiben dringlich. Denn die Bedingungen, die Villa Lewaro notwendig machten, Racismus, Diskriminierung, die Hindernis für den Aufstieg schwarzer Menschen, die Notwendigkeit für Schwarzmenschen, ihr Menschlichkeit ihren Wert zu beweisen, sind nicht vollständig besiegt, sondern haben sich weiterentwickelt, bestehen aber fort verdern weiterhin ihren Tribut von denen, die sie in Frage stellen. Villa Lewaro's Interpretation muss sich mit dieser Komplexität auseinandersetzen, Madam Walkers Geschichte so erzählen, dass sie ihr Leistungen würdigt gleichzeitig die Kosten anerkennt, Genie ihr Entschlossenheit würdigt gleichzeitig die Ungerechtigkeit einer Gesellschaft anprangert, die solch außergewöhnlich Anstrengungen notwendig macht, vermacht dies Ehren. Die New Voices Foundation nutzt die Villa Lewaro auch, auf aktuell Kämpfe aufmerksam zu machen. Erste Ansichten deuten darauf hin, dass sie dies Verantwortung verstet sich einer Interpretation. Verschrieben hat, die Rassengerechtigkeit in den Mittelpunkt stellt, Triumph Tragödie gleichermaßen anerkennt, die Villa Lewaro als Ort der Aufklärung über Unternehmertum, Aktivismus die Kosten des Kampfs gegen Rassismus nutzt das Anwesen nicht nur als Denkmal für eine einzelne Frau, sondern für alle schwarzen Menschen verstet, die gegen System gekämpft haben, die ihr Menschlichkeit lohnen ihr Möglichkeiten einschränken. Dies Interpretation muss auch die unsichtbare Arbeit berücksichtigen, die Villa Lewaro am Laufen hielt, die schwarzen Hosen gestalten, die putzten, kochten das Anwesen in Stand hielten. Ihr Namen sind größtenteils unbekannt, doch ihr Arbeit war für den Betrieb des Anwesens unerlässlich. Dies führt zu einer interessanten Komplexität, denn anders als auf Gütern in weißem Besitz, wo Bediensteht in einem hierarchischen System ausgebildet werden, während die Bediensteten in der Villa Lewaro Teil der schwarzen Gemeinschaft. Sie wurden von einer schwarzen Frau angestellt, die selbst im Hausdienst gearbeitet hat, ihr Arbeit aus eigener Erfahrung kannte sie für damalige Verhältnis gut bezahlt. Dies verkompliziert ein Fake Narrative über Class Ausbeutung. Das Madam Walker,
Obwohl sie die Rassenhierarchien in Frage stellt, selbst innerhalb von Klassenhierarchien let, das Herrenhaus Hausarbeit erfordert, die einige der Ungleichheiten reproduziert, die sie selbst erfahren hat, und das ein ehrliche Interpretation sich mit dieser Komplexität auseinandersetzen muss, anerkennen muss, das revolutionäre Persönlichkeiten niemals perfekt sind, dass der Kampf gegen eine Form der Unterdrückung nicht automatisch bedeutet, alle Formen zu bekämpfen, und das die Geschichte der Villa Lewaro Fragen nach Klasse und Rasse, nach Hausarbeit selbst in schwarzen Haushalten, nach den Grenzen und Widersprechen der individuellen Erfolgs im kapitalistischen System aufwirft. Dies sind schwierige Fragen ohne einfache Antworten, doch sie zu stellen ist notwendig für eine ehrliche Auseinandersetzung mit der Geschichte. Die Villa Lewaro kann, wenn sie in ihrer ganzen Komplexität interpretiert wird, zu einem Ort werden, an dem dies Fragen erforscht werden, an dem Besitzer herausgefordert werden, über die vielfältigen Formen der Ungleichheit und ihr Überschneidungen nachzudenken, darüber, was individuell Leistung bewirken kann und was nicht, über das Verhältnis zwischen persönlichem Erfolg und kollektiver Befreiung und darüber, ob die Schaffung von Raum für Schwarz-Eliten innerhalb der bestehenden Klassenstruktur Fortschritt oder Anpassung an ein System darstellt, das grundlegend transformiert werden sollte. Dies sind nicht nur historische Fragen, sondern dringliche Fragen. Zeitgenössische Fragen stehen im Mittelpunkt laufender Debatten innerhalb schwarzer Gemeinschaften und breiterer progressiver Bewegungen über Strategien und Ziel, darüber, ob das Ziel die Integration in bestehende Strukturen oder deren Transformation ist, darüber, ob wir schwarz Milliardär als Bues für Fortschritt führen oder sie kritisieren sollten. While der Kapitalismus weiterhin Reichtum unabhängig von der Hautfarbe konzentriert. Villa Lewaro kann dies Fragen nicht beantworten, aber einen historischen Kontext für die Auseinandersetzung damit liefern. Es kann sehen, dass die Spannungen zwischen individuellem Erfolg und kollektivem Kampf, zwischen Anpassung und Widerstand, zwischen der Feier von Erfolg innerhalb des Systems und der Infragestellung dieses Systems ein lang Geschichte haben. Madam Walker selbst verkörpert dies Spannungen, sie war so ein revolutionär Herausforderin der Rassismus als auch ein erfolgreich Unternehmerin innerhalb des Kapitalismus, soll Verfechterin systemischer Veränderungen als auch nutznießeren bestehender Wirtschaftsstrukturen, soll Opfer von Ausbeutung als auch Arbeitgeberin von Hausangestellten. Sie in ihrer ganzen Komplexität zu verstehen, ihr Leistungen ans Wirken und gleichzeitig. Einige ihrer Entscheidungen und Grenzen zu hinterfragen, ist ehrlicher und letztlich nützlicher als ein bloß Verherrlichung. Dies Komplexität sollte sich auch auf unsere Interpretation der Anweisen selbst, auf die Präsentation seiner Architektur, Einrichtung und de Galans erstrecken, denn Villa Lewaro ist wunderschön, architektonisch bedeutend, so dass sie von Geschmack und Raffinesse, die Anerkennung verdienen. Doch dies Schönheit wird von Madam Walker persönlich aufs Äußerst geopfert, in ihren letzten Lebensjahren erbot, als sie sich hat ausruhen sollen. Sie verschlang Ressourcen, die für andere Zwecke hatten genutzt werden können, und fungiert als das, was sie selbst wohl als Defensive Architecture bezeichnet hat, die ein Herrenhaus, errichtet nicht primar zum Vergnügen, sondern als Schutzschild gegen Vorurteil, als Bues ihres Works, als architektonisches Argument gegen Rassismus. Deren Legend macht und tragic zugleich, Triumph und Niederlage, der Bau eines Palasts notwendig war, die Menschlichkeit zu beweisen. Besitzer sollten dies Dualität verstehen, die Villa Lewaro als großartige Errungenschaft und zugleich als Erstschaffend last begriffen. Sie sollten erkennen, dass sie trotz all ihrer Schönheit auch enormen Druck verkörpert, die Last, ein ganz Bevölkerungsgruppe zu repräsentieren, die erdrückenden Erwartungen und Diagenigen, die Barrieren durchbrechen. Sie soll zum Nachdenken anregen, ob wir Barrierenbrecher führen sollten, ohne die Ungerechtigkeit der bestehenden Barrieren ans Wirken, ohne zu erkennen, dass es kein Sieg, sondern vorgesetzt Unterdrückung ist, Menschen zu zwingen, de Pelt so hart zu arbeiten, nur halb so viel zu erreichen. Die Interpretation der Villa Lewaro muss dies sichtbar machen und den Besitzern verdeutlichen,
das Madam Walkers individueller Erfolg, so bemerkenswert auch war, den strukturellen Rassismus nicht besiegt, die Bedingungen, die ihr Leistungen erst notwendig machten, nicht verandert und das ihrem Vermögnis nicht gerecht ward, sie zu führen. Und sich für die Abschaffung der System einzusetzen, gegen die sie kämpft. Dies führt uns zur Bedeutung der Villa Lewaro für die Gegenwart, dazu, warum dieses Gebäude hut wichtig ist, was es uns über Reichtum, Herkunft, Geschlecht und den anhaltenden Kampf für Gerechtigkeit und Gleichheit lehren kann. Denn die Villa Lewaro steht an der Schnittstelle verschiedener Formen von Ungleichheit und Widerstand, repräsentiert den Kampf schwarzer Frauen gegen Rassismus, Sexismus und Klassenausgrenzung und verkörpert soll die Möglichkeit als auch die Villa Lewaro verdeutlicht die Grenzen individuellen Erfolgs innerhalb unterdrückender System und erinnert daran, dass Fortschritt nie abgeschlossen ist. Das die Generation die Arbeit fortsetzen muss, das die von Madam Walker eingerissenen Barrieren nicht dauerhaft zerstört, sondern in neuer Form wiederaufgebaut werden und das ihr revolutionär Vision der wirtschaftlichen Stärkung und der politischen Aktivismus schwarzer Menschen weiterhin dringend und notwendig ist. Das Herrenhaus selbst, erhalten, restauriert und zu einem Bildungszentrum ausgebaut, bietet die Chance, komplexere und ehrlicher Geschichten über die amerikanische Geschichte zu erzählen, marginalisiert Erfahrungen und Leistungen schwarzer Menschen in den Mittelpunkt zu rücken, die selten thematisierten Kosten des Kampfs gegen Rassismus entwirken, die Überschneidungen von Ethnie, Klasse und Geschlecht zu erforschen, narrative individuellen Erfolgs, die strukturelle Ungleichheit verschleiern, zu hinterfragen und historisch Kämpfe mit zeitgenössischen Bewegungen für Gerechtigkeit zu verbinden. Ob die Villa Lewaro dieses Potenzial ausschöpft, hängt von den Entscheidungen ab, die jetzt hinsichtlich der Interpretation und Programmgestaltung getroffen werden und wessen Stimmen im Mittelpunkt stehen. Es geht darum, ob der Ort in erster Linie ein Touristenattraction mit einem schönen Herrenhaus wird oder ein Bildungsraum, der Besucher dazu anregt, kritisch über die Geschichte und Urbi nachzudenken. Es geht darum, ob Madam Walker auf bequem oder auf ein Weis geführt wird, die Herausforderungen sind groß, und erste Ansehen deuten auf ein Engagement für einen anspruchsvolleren Ansatz hin, der Rassengerechtigkeit und ehrliche Komplexität in den Mittelpunkt stellt. Doch dies wohlständig zu verwirklichen, bedarf es anhaltender Anstrengungen und Ressourcen sowie der Bereitschaft, schwierige Wahrheiten auszusprechen. Es bedarf der Widerstands gegen den Druck zur Vereinfachung und Verherrlichung, der einen Großteil der Kulturtourismus prägt, gegen die Tendenz, schon Gebäude zu präsentieren, und sich eingemessen mit dem auseinanderzusetzen, was sie repräsentieren, gegen das Verlangen nach Beekman Erzählungen, die Wedger die Annahmen der Besucher nach die gegenwärtigen Machtstrukturen in Frage stellen. Wenn die Villa Lewaro diesem Druck widerstehen kann, wenn sie zu einem Ort der echten Auseinandersetzung mit der Geschichte und ihrer Bedeutung wird, wenn sie die Komplexität von Madam Walker würdigt und gleichzeitig ihr Geschichte nutzt, umfassender Kämpfe zu beleuchten, dann kann sie weit über die Erhaltung eines Gebäudes hinausgehen. Sie kann ein Modell dafür werden, wie man Orte interpretiert, die mit marginalisierten Gemeinschaften verbunden sind, sie kann sehen, das Denkmalpflicht der sozialen Gerechtigkeit dienen kann, anstatt nur Vergingen Eliten zu führen, und sie kann sehen, das Gebäude, wenn sie ehrlich interpretiert werden, zu Werkzeugen der Bildung und der Wandels werden können, anstatt nur Denkmäler der Erfolg zu sehen. Und das ist das Potenzial der Villa Lewaro, das ist es, was sie werden kann. Und genau deshalb sind ihre Erhaltung und Interpretation so wichtig, deshalb kann uns die Granite Villa, die 1 Millioner Verschlang, etwas über die Kosten der Widerstands und den fortwährenden Kampf für Gerechtigkeit lehren, und deshalb ist Madam C.J. Walkers abgebrochener Triumph in dieser Villa auch heute noch relevant für den Kampf gegen Rassismus und Ungleichheit. Denn sie seit so, was möglich ist, als auch,
was es kostet, wie barrieren überwunden worden können wie deren überwinding den Überwinder selbst brechen kann, wie individueller Erfolgssystem herausfordern wie System individuell herausforderungen überstehen können. Die Villa Lewaro, hoch oben auf ihrem Felsvorsprung mit Blick auf den Hudson, schauen geheimnisvoll, Denkmal de Triumphs grab einer Revolutionären, verkörpert all dies Komplexität, all dies Widerspruch, fordert uns auf, mehrere Wahrheiten gleichzeitig zu akzeptieren, steht letztlich als Zeugnis einer bemerkenswerten Frau, die sich weigert, die Grenzen zu akzeptieren. Die Racismus, Sexismus armet auferlegen wollten, die Wirtschaftsimperium, ein politisch Bügung. Architektonisches Denkmal schuf, die viel zu jung starb, nachdem viel zu viel für einen zu hohen Preis erreicht hat, deren Vermögens uns herausfordert, Work fortzusetzen, die System zu bekämpfen, gegen die kämpft, zu hinterfragen, ob individueller Erfolg reicht es innerhalb eines ungerechten Systems zu bleiben. Oder müssen wir kollektiv Befreiung strukturell Transformation anstreben? Zu verstehen, dass die Erhaltung ihrer Villa nicht nur den Erhalt des Gebäudes, sondern auch ihre revolutionären Vision, ihres Beharrens auf Word, Respekt Raum für Schwarzmenschen, ihres Engagements für wirtschaftliche Stärkung politischen Aktivismus, ihres Glaubens, dass Schwarzfrauen alles verdienen, was erreichen können, ihre Entschlossenheit, durch ihr eigenes Leben zu beweisen, dass kein Barrier unüberwindbar ist, selbst wenn der Durchbruch alles kostet. Was besaß, ist es unerlässlich, die Wahl architektonisch Bedeutung der Villa Lewaro zu erfassen zu würdigen, wie Werner Tandy's Entwurf Madame Walkers Vision verkörpert, den gleichen Status wie Weiss Millionär. Zu erlangen, müssen wir die Details des Gebäudes untersuchen. Wir müssen betrachten, wie jede Wahl von Material, Stil Ornament darauf abzielt, Reichtum, kultiviert kulturelle Bildung zu vermitteln. Denn der Stil der italienischen Renaissance war kein zufällig Wahl, sondern ein bewusste Anspielung auf die europäische Architekturtradition, die amerikanische Elite nutzt, ihren Reichtum zu legitimieren. Dieser Stil war Medici Palace in venezianischen Villen, altem Geld kultureller Raffinesse verbunden. In dem Madame Walker in diesem Stil baut. Walker argumentiert, das Schwarze Reichtum denselben architektonischen Ausdruck verdienen wie weißer Reichtum, das Erfolg zu denselben Statussymbolen demselben Prestige berechtigt. Tandy's Entwurf verwendet Kalkstein aus Indiana, der dem Gebäude guicht Beständigkeit verli signalisiert, dass es sich nicht ein temporäres Bauwerk, sondern ein dauerhaftes Denkmal handelt. Zeichnet sich durch Stuckdetails, Terracotta Ornament rotes Ziegeldach das in italienisch Villen erinnert. Die symmetrische Fassade mit zentralem Eingang ostwogenen Fenstern folgt klassischen Proportionen. Die Innenraum waren nach den Konventionen amerikanischer Elithäuser eingeordnet, ein Großeingangsschau, die sich einerseits zum Musikzimmer andererseits zur Bibliothek aufniet, ein formelles Esszimmer, ein Wintergarten ein Pflanzenzimmer. Im ersten Obergeschoss befanden sich Schlafzimmer sollten Wohnzimmer, im zweiten Obergeschoss die Bedienstetenquartier. Dies räumliche Ordnung selbst spiegelt sozial Hierarchien wider spiegelt die Erwartungen in das Leben wohlhabender Menschen die Gestaltung ihrer Häuser wider. Madame Walker Tandy folgten diesen Konventionen nicht unbedingt, weil die Vertretenen urteilten, sondern weil Abweichungen davon als Ignoranz ausgelegt worden waren. Ein Mangel an Raffinesse hat den Zweck der Villa Lewaro untergraben, nämlich zu beweisen, dass Schwarze Reichtum dem Weißen gleichwertig ist. Dies verdeutlicht das grausame Paradoxon der Villa Lewaro, selbst de Widerstands können Konformität erfordern, die Bekämpfung von Rassismus verlangt die Übernahme einer von für Weiss Eliten entwickelten Architektursprech, der Beweis von Gleichheit bedeutet die Akzeptanz von Standards Ästhetiken jener, die dies Gleichheit luneten. Deren Legend macht Einschränkung zugleich, Handlungsfähigkeit Begrenzung in der Entscheidung, innerhalb des Systems zu konkurrieren,
Onstat seine Bedingungen ganzlich abzulehnen. Die Innenausstattung Unterstrich die Strategie, durch Gleichwertige Zurschaustellung Gleichberechtigung zu Beensprechen. Madam Walker Statik die Villa Lewaro mit Kostbaren Mobilen aus, die ihren Reichtum und ihren Geschmack demonstrierten, still und Tischche im Stil Ludwigs 16. Von etablierten Handlern, gemalt und Skulpturen, die kulturell Raffinesse segurierten, ein mit Blattgold versiert Estiorgel im Wort von Tausenden von Dollar, die das Hörstück de Musikzimmers bildet, in dem sie Konzert veranstaltet, ein Grammophon und ein umfangreiche Schallplattensammlung, ein Bibliothek mit Hunderten von Büchern, darunter Werke Schwarzer Autoren, aber auch klassisch und zeitgenössische Literatur. Bestseller und dies Besitztümer waren nicht nur funktional, sondern sorgfältig ausgewählt, bestimmt Botschaften über Bildung, kultiviert und die Zugehörigkeit zu kultivierten Schichten zu vermitteln. Die Garten rund das Herrenhaus setzten dieses Projekt fort, ein Wesen zu schaffen, das dem der weißen Nachbarn ebenbürtig war. Landschaftsarchitekten entworfen Terrassengarten mit Zierpflanzen und die Region, deren Ausblick sorgfältig geräumt waren, den Hudson River und die dahinterliegenden Palisades in Scene zu setzen. Es gab Bereich für Unterhaltung im Freien und für besinnlich Spaziergang. Dies Garten stellten die Villa Lewaro in die Tradition der Hudson River Wesen, die im Lauf der 19. Jahrhunderts von industriellen und Financiers angelegt wardens waren. Dies errichteten Landsitze, dem Trubel New Yorks zu entfliehen und in Umgebungen zu empfangen, die ihren Reichtum durch die kontrollierte Natur zur Schau stellten. Madam Walkers Garten Beensprechten recht auf denselben Luxus, dieselbe Besiehung zur Landschaft, dieselbe Möglichkeit, die Natur als Kulisse für ein gediegenes Leben zu nutzen. Jedes Detail der Villa Lewaro, vom Mauerwerk über die Garten und die Einrichtung bis hin zum Namen selbst, diente dazu, Gleichwertigkeit mit weißem Reichtum herzustellen und darauf zu bestehen, dass die Leistungen Schwarzer die gleiche Anerkennung verdienten. Und genau das war revolutionär. Denn der amerikanische Rassismus beharrt auf Ungleichheit angesichts der Leistungen, behauptet, Schwarz sein von Natur aus minderwertig und konnten Weißen niemals gleichgestellt sein, egal was sie erreichten. Die bloße Existenz der Villa Lewaro widerlegt dies Ideologie, beweist durch materielle Realität, dass Schwarzkeit und Luxus schaffen und schätzen konnten, Denkmäler der Erfolgs errichten konnten, die es mit allem aufnehmen konnten, was weiß schaffen. Das Herrenhaus fungiert als dreidimensionales Argument gegen Rassismus, als architektonischer Beweis dafür, dass die rassistische Ideologie ein Lüge war. Doch, und das ist die entscheidende Komplexität, dieser Beweis war nur notwendig, weil Rassismus existiert. Dieses Argument muss nur vorgebracht werden, weil die Weißvorherrschaft Schwarzen die Menschlichkeit absprach. Die Pracht der Villa Lewaro war daher soll Triumph über den Rassismus als auch Beweis für sein Macht, Sieg und Bird zugleich. Madam Walker selbst schien dies Dualität zu verstehen, schien zu erkennen, dass Herrenhaus soll Errungenschaft als auch voll war. Denn sie schrieb Freunden über die Freude, die das Haus berichtet, aber auch über die Erschöpfung, die seine Instandhaltung mit sich bracht, über die Befriedigung, sich als gleichwertiger Wesen zu haben, aber auch über die Last, die damit einherging. Von der Repräsentation der gesamten schwarzen Bevölkerung, von der Freude an der Gestaltung schöner Raum, aber auch von der Isolation durch das Leben unter feindselige weißen Nachbarn, dies Widerspruch waren zu ihren Lebzeiten nicht auflösbar und sind es vielleicht auch heute nicht, denn solange Rassismus besteht, bleibt die Frage, ob man Inklusion in bestehenden Strukturen Instrument oder alternative Strukturen schaffen soll, umstritten, die Frage, ob individuelle Leistung innerhalb eines unterdrückenden Systems Fortschritt oder Anpassung darstellt, bleibt debattiert, die Villa Lewaro verkörpert dies ungelassen Spannungen, steht als Denkmal für Fragen, die Generation aufs Neue beantworten muss,
und die Rolle und Wesens im intellektuellen und kulturellen Leben der Schwarzen waren Madam Walkers Lebzeiten und Danik Verlight seiner Bedeutung ein weiter Dimension. Denn die Villa Lewaro wird zum Treffpunkt für Persönlichkeiten, die Harlem Renaissance prägen sollten. Zum Salon, in dem sich Schriftsteller, Künstler und Aktivisten treffen und Ideen austauschen, W.E.B. Du Bois, James Weldon Johnson und andere führende Persönlichkeiten der schwarzen Politischen und kulturellen Bewegungen kämen, Strategien zu besprechen und ein Gastfreundschaft zu genießen, die nur wenig andere Orte bieten konnten. Dies Function war zentral für Madam Walkers Vision für die Villa, sie war nicht zweitrangig gegenüber ihrer Function als Symbol der Erfolgs, sondern integraler Bestandteil davon. Denn sie verstand, dass der Erfolg schwarzer Menschen nicht nur individuellen Erfolg, sondern auch kollektive Organisation erfordert, Institutionen, Netzwerk und Raum, in denen schwarze Menschen sich jenseitsweiser Überwachung und Kontrolle versammeln konnten. Die Villa Lewaro bot einen solchen Raum, einen Ort, an dem sich schwarz intellektuell auf Augenhöhe mit weißen Intellektuellen treffen konnten, wo Gespräch über die Befreiung schwarzer Menschen und kulturelle Produktion in einem Umfeld stattfinden konnten, das die Fähigkeiten und das Potenzial schwarzer Menschen bestätigt. Nach Madam Walkers Tod führt ihre Tochter Lilia, die den Namen Lilia Walker annahm und selbst ein prominent Figur der Harlem Renaissance war, dies Tradition fort und erweitert sie. Sie veranstaltet legendär Fest in der Villa Lewaro und in ihrem Stadthaus in Harlem, bracht schwarz Künstler und weiss Museen und intellektuell aus aller Welt zusammen und schuf Raum, die in den 1920er Jahren auf selten und bemerkenswert weiss rassisch integriert waren. Lilia Walkers Partys wurden berühmt für ihren Glamour und die Vermischung verschiedener Gesellschaftsschichten, für die Feier der schwarzen Kultur und den Widerstandsgegen die Rassentrennung. Die Villa Lewaro war ein zentraler Ort für die Zusammenkunft und bot einen Rahmen, der die schwarze Kulturproduktion legitimiert, indem sie in ein Architektur von Reichtum und Raffinesse einbettet. Dies kulturelle Rolle macht die Villa Lewaro nicht nur als Madam Walkers Haus bedeutsam, sondern auch als wichtigen Ort für die Entwicklung der schwarzen Kunst und Literatur des 20. Jahrhunderts, als einen Ort, an dem die Harlem Renaissance teilweise entstand und gefordert wird. Die Erhaltung und Interpretation der Villa Lewaro muss daher dies Kulturgeschichte einbeziehen, nicht nur die Geschichten von Madam Walker erzeln, sondern auch die der Netzwerk und Bewegungen, die sich dort versammelten. Das Anwesen muss als kollektiven Raum anerkannt werden, obwohl es sich in Privatbesitz befand. Dies kulturelle Bedeutung wirft auch Fragen nach dem Zugang auf und Danik, die Villa Lewaro während ihrer Zeit als Privatresidenz nutzen dürft. Denn obwohl die Walkers viel Gast empfingen und zahlreich Anliegen unterstützten, blieb das Anwesen ein exklusiver Ort, der den meisten Afroamerikanern nicht zugänglich war und vorwiegende literen Netzwerken schwarzer Intellektueller diente. Und dies spiegelt die Klassenschichtung innerhalb schwarzer Gemeinschaften wider. Es verdeutlicht die Realität, dass Madam Walker, obwohl sie Racismus anprangert, in einem Klassensystem lebt, das Hierarchien unter Schwarzen schuf und gebildet Akademiker und erfolgreich Unternehmer von Schwarzen aus der Arbeiterklasse und armen Bevölkerungsschichten trennte. Eine ehrliche Interpretation der Villa Lewaro muss dies Klassendimension anerkennen und verdeutlichen, dass das Anwesen bestreben verkörpert, die nur wenigen zugänglich waren, das sein Pracht inspirieren, aber auch in fremden Konti, das es gleichzeitig ein Denkmal der Möglichkeiten und ein Mahnung an Ungleichheit war. Die Spannungen zwischen individuellem Erfolg und kollektivem Kampf, zwischen eliteren Kreisen und Massenbewegungen, zwischen Integration in besten Strukturen und der Schaffung alternativer Institutionen waren zentral für die Debatten innerhalb schwarzer Gemeinschaften im gesamten 20. Jahrhundert und sind es bis heute. Die Villa Lewaro kann als Ort dienen, die Spannungen zu erforschen, ihr historischen Wurzeln und ihr gegenwärtigen Ausprägungen zu verstehen und zu erkennen, das Fragen nach Strategie und Zielen sowie dem Verhältnis zwischen persönlichem Erfolg und kollektiver Befreiung kein einfachen Antworten haben,
sondern einen fortlaufenden Dialog die Debatten erfordern. Die Geschichte en Wesens nach dem Verkauf durch die Family Walker in den 1930er Jahren trägt dazu bei. Weiter Bedeutungsebenen eröffnen neue Perspektiven werfen zusätzlich Fragen nach Erinnerung, Bewahrung der Frage auf, wessen Geschichten erzählt werden. Denn die Villa Lewaro wechselt mehrmals den Besitzer, ohne dass die Eigentümer mit Madam Walkers Vermächtnis verbunden waren. Sie erwarben das Anwesen aufgrund seiner Architektur oder Lage, nicht aber aufgrund seiner historischen Bedeutung. In diesen Jahrzehnten geriet die Verbindung der Villa zu Madam Walker allmählich in Vergessenheit, außer bei Historikern die Nachkommen der Family Walker. Das Gebäude selbst verfiel, da die enormen Kosten für die Instandhaltung eines so großen Anwesens die Mittel oder die Investitionsbereitschaft der Eigentümer überstiegen. Gegen Ende des 20. Jahrhunderts befand sich die Villa Lewaro in einem desolaten Zustand war vom Abriss bedroht oder droht, nicht mehr restauriert werden zu können. Dieser für sich Niedergang spiegelt die zunehmende Auslöschung Madam Walkers aus dem amerikanischen Geschichtsbild wider. Trotz ihrer außergewöhnlichen Leistungen wird sie in den meisten Geschichtsbüchern nicht erwähnt, nicht in Schulen unterrichtet in nationalen Denkmälern Gedenkstätten nicht gewürdigt. Dies Auslöschung war kein Zufall, sondern ein Folge der unterschiedlichen Auffassungen darüber, wessen Geschichten als wichtig wessen Leistungen als würdig erachtet wurden. Das Vergessen die systematische Marginalisierung der Geschichte der Beiträge schwarzer Menschen führten dazu, dass selbst so bemerkenswert Persönlichkeiten wie Madam Walker in Vergessenheit gerieten. Der Verfall der Villa Lewaro war die sichtbare Manifestation dieses Vergessens in Bues dafür, wie historische Amnesie nicht nur in dem wirkt, was wir nicht lehren, sondern auch in dem, was wir nicht bewahren. Das Herrenhaus war möglicherweise wohlständig verloren gegangen, hat sich nicht Lilia Bundles, Madam Walkers Enkelin, für die Bewahrung der Erbes ihrer Vorfahren einsetzt. Sie schrieb Bücher, die Madam Walkers Geschichte einem breiteren Publikum zugänglich machten, arbeitet mit Denkmalschützern die Historikern zusammen, die Bedeutung der Villa Lewaro zu dokumentieren, Camp jahrzehntelang dafür, dass das Gebäude geritet die Madam Walkers Leistungen anerkannt wurden. Bundles Arbeit ist eine Form der historischen Rettung, beharren darauf, dass Schwarz Geschichten wichtig sind erzählt werden müssen, Widerstand gegen die Auslöschung, die so viel von der schwarzen Geschichte geprägt hat. Erfolg, das Bewusstsein für Madam Walker die Villa Lewaro zu schärfen, trug zu einem erneuten Interesse in der Geschichte schwarzer Menschen bei. Der Weg zum Gelande schließlich zu dessen Erwerb durch die New Voices Foundation im Jahr 2018 markiert einen Wendepunkt, den Wandel vom privaten Wohnhaus zur historischen Stadt für die öffentliche Bildung. Läutet den Beginn der Erhaltungs- Restaurierungsarbeiten die darauf abzielen, das Gebäude zu sichern seine Bedeutung zu vermitteln. Die Vision der New Voices Foundation für die Villa Lewaro betont, dass das Gelande genutzt werden soll, Geschichten über Unternehmertum Aktivismus sowie die Kosten des Kampfs gegen Rassismus, über die wirtschaftlichen politischen Beiträge schwarzer Frauen, über die Harlem Renaissance die Schwarz Kulturproduktion sowie über den anhaltenden Kampf für Rassengerechtigkeit zu erzählen. Dieser Interpretationsansatz repräsentiert bewahrt Verfahren in der Denkmalpflege, die darauf abzielen, ein Fake-Narrative zu hinterfragen, schwierige Wahrheiten anzuwirken, die Stimmen marginalisierter Gemeinschaften in den Mittelpunkt zu stellen die historisch Staaten mit aktuellen Problemen zu vernupfen. Bei vollständiger Umsetzung konnte die Villa Lewaro zu einem Vorbild für die Interpretation von Staaten mit Bezug zur schwarzen Geschichte werden sehen, das Denkmalpflegebildung sozialer Gerechtigkeit dienen kann, anstatt lediglich die Vergangenheit zu führen. Die Verwirklichung dieser Vision erfordert jedoch erhebliche Ressourcen, finanzielle Mittel für Restaurierung, Vermittlung Programmgestaltung, Expertise in Denkmalpflege, in der schwarzen Geschichte in der Bildungsgestaltung sowie die Einbindung der Gemeinschaft, die Interpretation zu gewährleisten.
Das Projekt dient den Bedürfnissen Schwarzer Gemeinschaften und erzählt ihr Geschichten auf ein accurate und respektvoll Weise. Es erfordert Gerlanges, kontinuierliches Engagement, denn die Umwandlung eines verfallenen Herrenhauses in ein funktionierendes Bildungszentrum ist ein enormes Unterfangen, das Wedger schnell nach kostengünstig zu bewältigen ist. Neben den physischen und finanziellen Herausforderungen gilt es, die Geschichte von Madam Walker so zu erzählen, dass ihr Komplexität gewürdigt, ihr Leistungen gefeiert, und ihr Schwächen zu beschönigen, die Kosten, die sie trug, anerkannt, und sie als notwendig oder gerechtfertigt darzustellen, ihren revolutionären Einfluss anerkannt und gleichzeitig hinterfragt wird. Ob individueller Erfolg im kapitalistischen System ein angemessen Antwort auf strukturellen Rassismus darstellt. Dies interpretatorischen Herausforderungen erfordern sorgfältig Überlegung und umfassende Konsultationen, die Bereitschaft, verschiedene Perspektiven gleichzeitig einzunehmen, und den Widerstand gegen die Tendenz zur unkritischen Heroisierung sowie gegen die Tendenz zur Kritik und Wortschätzung. Die ersten Programme in der Villa Lewaro deuten darauf hin, dass dies Herausforderungen ernst genommen wurden, dass die Interpretation in Absprache mit Historikern und Gemeindemitgliedern entwickelt wird, dass verschiedene Stimmen in die Erzählung der Geschichten der Ortes einbezogen wurden und dass das Ziel tatsächlich Bildung und nicht bloß Feierlichkeit ist. Ermutigend ist, dass historisch Staaten also oft zu Denkmälern einer veranfakten Vergangenheit verkommen, zu Orten wurden, an denen komplex Persönlichkeiten auf Helden oder Schurken reduziert wurden, an denen strukturell Kraft zugunsten individueller Erzählungen ignoriert wurden, an denen schwierige Fragen zugunsten bequemer Antworten vermieden wurden. Wenn die Villa Lewaro dies Fallstrick vermeiden kann, wenn sie zu einem Ort für eine echte Auseinandersetzung mit Komplexität, Ambivalenz und dem fortwährenden Kampf wird, dann kann sie weit mehr leisten als nur ein Gebäude zu erhalten. Der Vergleich der Villa Lewaro mit anderen historischen Staaten verdeutlicht, was sie so besonders macht und welchen Beitrag ihre Erhaltung und Interpretation zum breiteren amerikanischen Kultur leisten kann. Denn es gibt viel Herrenhausmuseen in den Vereinigten Staaten, viel Anwesen, die von wohlhabenden Amerikanern erbaut wurden und heute öffentlich zugänglich sind, aber relativ wenig davon wurden von schwarzen Menschen erbaut, relativ wenig erzählen Geschichten, die sich auf die Erfahrungen marginalisierter Gemeinschaften konzentrieren, und die meisten Herrenhausmuseen, selbst gehen, die Versuchen, sich mit Fragen von Rasse, Klasse und Arbeit auseinanderzusetzen, führen immer noch in erster Linie die wohlhabenden Familien, die sie erbaut haben, präsentieren immer noch Erfolgsgeschichten, und sich eingemessen mit der Ausbildung und Ungleichheit auseinanderzusetzen, die diesen Erfolg ermöglicht haben. Die Villa Lewaro hat die Chance, ein solches Museum zu werden. Anders als an der Orte bietet die Villa Lewaro die Möglichkeit, Fragen der Rasse und der Rassismus in den Mittelpunkt zu rücken, anstatt sie zu marginalisieren. Sie bietet die Chance, ein Geschichte zu erzählen, die nicht primär von individuellem Erfolg, sondern von strukturellen Barrieren und kollektivem Kampf handelt. Sie bietet die Möglichkeit, das Herrenhaus als Linz zu nutzen, die amerikanische Geschichte auf ein Weise zu verstehen, die dominante Narrative in Frage stellt. Dies Chance besteht, weil Madam Walkers Geschichte ihrem Wesen nach von Widerstand handelt und weil Erfolg nicht losgelöst von dem Rassismus verstanden werden kann, gegen den sie kämpft. Kann nicht gefeiert werden, ohne sich mit der Gesellschaft auseinanderzusetzen, die ihr Leistungen erst notwendig macht. Dies unterscheidet die Villa Lewaro von Herrenhäusern weißer Eliten, deren Erfolg typischerweise als Bues individueller Verdienst und nicht als Produkt systemischer Vorteil dargestellt wird. Die Herausforderung für die Interpretation der Villa Lewaro besteht darin, dies kritisch scharf zu bewahren, dem Druck zu einer feierlichen Vereinfachung zu widerstehen, darauf zu bestehen, komplex Wahrheiten auszusprechen, auch wenn dies unbequem sind, und den Ort nicht nur zur Erinnerung an die Vergangenheit, sondern auch zur Aufklärung über die Gegenwart zu nutzen.
Madam Walker's Kämpfe mit den und haltenden Kämpfen für Rassengerechtigkeit zu verbinden, Kontinuitäten zwischen historischem und gegenwärtigem Rassismus aufzusagen und zu erforschen, wie Barrieren haben sich zwar weiterentwickelt, bestahen aber fort. Besucherinnen und Besucher sollen nicht nur Walkers Leistungen bewundern, sondern sich auch aktiv für den Abbau von Unterdrückungsismen einsetzen. Dies Art der Vermittlung ist schwierig und erfordert mehr als traditionell Museumstellungen und Führungen. Es bedarf eines Programms, das Besucherinnen und Besucher aktiv einbezieht, zum Nachdenken und zum Dialog anregt, historischen Halt mit den eigenen Erfahrungen und Lebenswelten der Besucherinnen und Besucher vernimmt und Instrument zum Verständnis dafür bereitstellt, wie historisch Kraft die Gegenwart prägen. Die Plan der New Voices Foundation für die Villa Lewaro umfassen Bildungsprogramm für Schülerinnen und Schüler, Fortbildungen für Lehrkraft, öffentliche Programm zu Unternehmertum und Aktivismus sowie Partnerschaften mit lokalen Organisationen. Dies Programm haben das Potenzial, den Ort zu einem wahrhaft transformativen Bildungsraum zu machen, in publicum Gensites der üblichen Museumsbesucher zu erreichen, Schwarzgemeinschaften auf ein Weise zu unterstützen, die Madam Walkers Vermachnis der wirtschaftlichen Stärkung und de politischen Engagements würdigt, und zu breiteren Bugungen für Rassengerechtigkeit beizutragen, indem zeitgenössischen Aktivismus auf historischem Verständnis gründen. Ob dieses Potenzial ausgeschöpft wird, hängt von vielen Faktoren ab, darunter nachhaltige Finanzierung, Unterstützung aus der Gemeinde, kompetent Vermittlung und die Bereitschaft, bei der Programmgestaltung Risiken einzugehen. Doch der Grundstein für die Villa Lewaro ist gelegt. Die Villa Lewaro soll mehr werden als nur ein schönes Gebäude, ein lebendiger Ort, der Madam Walkers revolutionäres Werk fortfährt. Die zentrale Frage, die Villa Lewaro uns, den heutigen Amerikanern, die mit enthaltendem Rassismus, wachsender Ungleichheit und dem fortwährenden Kampf für Gerechtigkeit ringen, stellt, ist, was schuden wir Menschen wie Madam Walker, die unter enormem persönlichen Opfer Barrieren durchbrechen. Welch Verantwortung tragen wir, Begonnens Werk fortzuführen? Vermachnis durch Feierlichkeiten oder durch Taten? Genig dies, ihr Hauser zu erhalten, oder müssen wir auch ihr Visionen von Gerechtigkeit bewahren und weiterentwickeln? Die Villa Lewaro winkt uns mit diesen Fragen auseinanderzusetzen, denn das Gebäude selbst ist ein Denkmal für Leistung und Opfer, für das, was ein außergewöhnlich Person errichtet und was dies Leistung kostet, für die Möglichkeiten de Widerstands und seinen Preis. Wenn wir in diesem Herrenhaus stehen, durch die Raum gehen, in denen Madam Walker empfing, organisiert und trompt, und von Terrassen, die sie kaum genießen konnte, auf den Hudson River blicken, müssen wir die schwer Opfer spüren. Wir müssen erkennen, dass sie nicht so hart hat arbeiten müssen, dass sie ihr Menschlichkeit nicht hat beweisen müssen. Reichtum sollte es nicht nötig haben, einen Palast zu bauen, mit grundlegendem Respekt und Wort behandelt zu werden. Wir müssen uns fragen, ob wir ein Welt errichten, in der solche Beweis nicht mehr nötig sind, in der Wort eines Menschen nicht in seinem Reichtum gemessen wird, in der Rassengerechtigkeit kein Preis ist, der durch individuelle Leistung errungen wird, sondern ein Recht, das durch strukturellen Wandel garantiert werden muss. Wenn wir ein solche Welt nicht errichten, werden wir Madam Walkers Vermachnis nicht gerecht. Reduzieren sie zu einem Symbol individuellen Erfolgs, anstatt sie als Revolutionären zu ehren, die für die kollektive Befreiung kämpft, führen ihre Errungenschaften und ignorieren dabei die Umstand, die diese Errungenschaften notwendig und kostspielig machten. Villa Lewaro, richtig interpretiert, wird uns diesen Fehler ersparen, darauf bestehen, dass wir soll den Triumph als auch die Tragedie verstehen, uns swingen, uns mit Komplexität und Widersprechen auseinanderzusetzen, uns herausfordern, kritisch darüber nachzudenken, was Fortschritt bedeutet und was Gerechtigkeit erfordert, und uns stets daran erinnern, dass das Überwinden von Barrieren nicht ausreicht, solange Barrieren überwunden werden müssen, das individueller Erfolg innerhalb eines
Unterdrückenden Systems kein Siegest, Solange das System fortbestet, und das Führen vergangener Errungenschaften kein Ersatz für die Gegenwart ist. Handeln, und das die Villa mit Blick auf den Hudson, schon und ergreifend, ein Denkmal für ein außergewöhnliche Frau, die viel zu jung starb, nachdem sie so viel für einen zu hohen Preis erreicht hat, nicht nur unsere Bewunderung, sondern unser Engagement verlangt, nicht nur unsere Erinnerung, sondern unser Handeln, nicht nur unser Tranen das Verlieren, sondern unsere Entschlossenheit, ein Welt zu schaffen, in der solche Verlust nicht mehr nötig sind, ein Welt, in der Schwarz und alle marginalisierten Menschen aufblühen können, ohne sich beweisen zu müssen, die bauen können, was immer sie wollen, ohne die Last der Repräsentation tragen zu müssen, die leben können, wo sie wollen, ohne Feindseligkeit und Ausgrenzung zu erfahren, die sich ausruhen können, wann immer sie es brauchen, ohne das Gefühl zu haben, ständig harter arbeiten zu müssen, ihre Existenz zu rechtfertigen, und in der Willen, wenn sie überhaupt gebaut wurden, der Freude dienen und nicht der Würdigung. Dem Vergnügen und nicht dem Bues, und in der Sarah Breedloves Tochter Jahrzehntstat Monat in der Villa Lewaro hat leben können, die Schönheit, die sie geschaffen hat genießen können, anstatt von der Anstrengung ihrer Erschaffung aufgefressen zu werden, alt und zufrieden hat sterben können, anstatt jung und erschöpft, und dies ist die Welt, für die Madam C.J. Walker gearbeitet hat. Dies ist die Revolution Villa Lewaro dargestellt wird dies, und dies ist das unvollendet Werk. Zu dessen Vollendung uns Herrenhaus aufruft, das bewahrt, interpretiert und in einen Raum für Bildung, Organisation und das Traumen von einer besseren Zukunft verwandelt wird.